Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama. Welcome you all to Evening News. You have just heard the Crown 7 headlines. Now let's move on to the details. The High Court has dismissed a writ petition that sought a directive against administering the oath of office to BNP leader Ishraq Hussain as mayor of Dhaka South City, clearing the way for his swearing in. A High Court bench passed the order rejecting the petition filed earlier this month. On May 14, Dhaka South resident Mamunur Rashid filed the writ petition seeking a stay on Ishraq's swearing in and disciplinary action against the judge who declared him mayor. The petition also challenged the validity of the lower court's verdict, which overturned the result of the 2020 DSCC polls. Ishraq's legal team welcomed the decision and said there was now no legal barrier to his taking oath as DSCC mayor. Meanwhile, the petitioner lawyer said they will appeal against the High Court ruling. আদালত আরো বড় অবজারভেশন দিয়েই মামলাটা খারিজ করে দিয়েছে। ফলে ইশাকের শপথ নেওয়ার আর কোনো বাধা রইল না। 26 তারিখের মধ্যে শপথ দিতে হবে। শপথ যদি না দেওয়া হয়, যেহেতু ট্রাইব্যুনালের যে আদালত হাই কোর্ট অফ দ্য কান্ট্রিতে চেষ্টা করছিল একটা মহল শপথকে বন্ধ করার জন্য, সেটা ব্যর্থ হয়েছে। আর যদি শপথ না দেওয়া হয়, সেটা আদালত অবমাননা হবে। জনাব ইশরাক হোসেনের পক্ষে যে আইনজীবীরা ছিলেন, তারা সেখানে তখন আদালতকে এক ধরনের আনডিউ প্রেশার দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছেন। গতকালকে তারা কোর্ট থেকে নেমে যাওয়ার সময় বারের সভাপতি যাকে রিপ্রেজেন্ট করছিলেন তাদের সাইড থেকে এমন একটি বাজে আলাপ করা হয়েছে যেটা একটা ভীতি সঞ্চারের মতো অবস্থা তৈরি হয়। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে এই মামলায় যদি রুল দেয়া হয় তাহলে কোর্টে আর বসতে দিব না। ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে আমরা উচ্চতর আদালতে যাব, মহামান্য আপিল বিভাগে আমরা আপিল ফাইল করব। Engineer Ishraq Hussain, Special Assistant to the BNP Chairperson's Foreign Affairs Advisory Committee, has announced a temporary suspension of the ongoing protest, issuing a 48-hour ultimatum to the interim government. He made the announcement at the afternoon at the protest site in Kakrail, stating that the movement will remain on hold during this observation period, depending on the government's response. Since Wednesday, Ishraq supporters began a sit-in at Kakrail, demanding that he be sworn in as the mayor of Dhaka South City. They stayed overnight, continuing their protest into Thursday. The BNP activists were seen chanting slogans demanding Ishraq's oath as mayor, as well as the resignation of 2 government advisors. সব শেষে গিয়ে আইনের শাসনের বিজয় হয়েছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং যেহেতু আমরা আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আমরা আশা রাখব যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আর একদিনও কালক্ষেপণ না করে অবিলম্বে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তাদের আগামী দিনের এজেন্ডা সেটা জনগণের কাছে ফুটিয়ে তুলে ধরবে। যদি আবারও টাল বাহানা করে এই সরকার আবারও কালক্ষেপণ করে, তাহলে কালকে সকালেই আবার আমরা এখানে এসে ঘেরাও দিব। BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has hailed the High Court verdict that dismissed the writ petition to prevent Ishraq Hussain from being sworn in as Dhaka South City Mayor as a victory for the people. In an immediate reaction to the verdict, Fakhrul said to the media, the higher court of the judiciary has delivered a verdict that upholds the rule of law. He further stated, during the mayoral election, the fascist Awami League regime forcibly stole the results. However, the people of Dhaka and indeed the entire nation declared Ishraq as the people's mayor. Calling on the Ministry of LGRD to take swift action to administer Ishraq's oath, Fakhrul said BNP hopes the ministry will not create any further obstacles and will promptly arrange Ishraq's swearing in to help ease the overall situation. BNP has demanded to announce a specific roadmap for the national election by December this year. BNP senior leader Dr. Khandakar Musharraf Hussain said this in a press conference today. নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবিতে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করার বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলক ও রহস্যজনক। তাই আমরা একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ডিসেম্বর
2025-এর মধ্যে একটি জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি। BNP leader Rizvi Ahmed has demanded resignation of National Security Advisor Dr. Khalilur Rahman for his comment on BNP acting chairman Tariq Rahman. তার নিজের পক্ষে ওঠা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পলাতক স্বৈরাচারের মতো তারেক রহমানের বিপক্ষে প্রোপাগান্ডার পথ বেছে নিয়ে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা জনগণ মেনে নেবে না। আবার বক্তব্য স্পষ্ট, রাষ্ট্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সুযোগ নেই। ডক্টর খলিলকে অবিলম্বে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে দেশে বিদেশে তার অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দেশের জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। National Citizen Party NCP chief organizer Hasnat Abdullah has urged caution against paving the way for another 111 by granting political arbitration power to the army. In a Facebook post today, he also condemned the BNP leader Ishraq Hussein's demands for the resignation of Information Advisor Mahfuz Alam and LGRD advisor Asif Mahmood, alleging the advisors are biased towards NCP. The army is always a vigilant guardian in protecting the independence and sovereignty. If necessary for the country and sovereignty, they will stand shoulder to shoulder with the army in battle. However, they will not accept political interference by the army in the democratic rights and proper power transition, which was the desire behind the 2024 uprising. July uprising leader Hasnat also said the NCP has supported the election timeline proposed by the chief advisor. The Advisory Council has given final approval to the drafts of 3 new ordinances, including the Welfare and Rehabilitation Ordinance for families of the martyrs and injured citizens of the July uprising. The approval was granted at the Council's 29th meeting, held today at the Tejgaon office of Chief Advisor Dr. Muhammad Yunus, who presided over the session. Alongside the ordinance for the July uprising victims, the meeting also approved the draft of the Government Service Amendment Ordinance. Additionally, the meeting approved a proposal for a MOU between Bangladesh and the Netherlands regarding cooperation in naval defense equipment. And that's all from the newsroom for now. To know updates videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shunda Khabur, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good day.